স্লাইড দেখা যাচ্ছে স্যার? যাচ্ছে। শুরু করি স্যার। করো। আসসালামু আলাইকুম। My name is Nishad Ibn Hakim. Today I'll present glycoprotein, proteoglycan, and peptidoglycan. Introduction. Glycoproteins. Glycoproteins are covalently bonded to carbohydrates by glycosylation found in membranes and extracellular matrices involving cell interaction, immunoresponses, and etc. Proteoglycans, specialized glycoproteins with long glycosamine aminoglycan chains, abundant in connective tissues, providing hydration, elasticity, and signaling functions, as well as it's also affecting wound healing. Peptidoglycans, unique to bacterial cell walls, composed of sugar chains linked to by peptides, providing rigidity and protections against osmotic pressures. Glycoproteins, structure, and glycosylations. Glycosylation types. There are mainly three types of glycosylations. First of all, aniline glycosylations, which attach the carbohydrate molecules to asparagine by oxygen, and another is, aniline attaches carbohydrates to asparagine by ammonia, and another is or linked attaches the serine or threonine residues by oxygens, and it's enhancing protein stability and function. And another is GPI linked glycosylations. GPI means glycosyl phosphatidyl inositol. It's anchors to protein, threading them to membranes and localizing to lipid wraps to cell signaling. Functional roles. Glycoproteins mediated folding, rejuvenation, immunoresponse, and cell-to-cell interactions, critical for diverse biological processes. Structure. Uh, Here are the main three types of glycosylation structure. First of all linked glycosylations. Here we see that uh, here's the carbohydrate molecule, and this is the oxygen which link the serine amino acid to bioxygens, and then the unlinked glycosylations. Here the carbohydrate molecules, and by through ammonia is linked to the asparagine. And another is GPI linked and glycosylations. In these glycosylations, the inositol anchoring the membrane, plasma membrane, through fatty acid and other molecules and phosphate bond. And this mainly consists of the carbohydrate of glucosamine and mannose. And it also present ethanolamine phosphate bridge, and also the protein residues is connected through this carbohydrate chain through glycine. Types of glycoproteins and their functions. There are several types of glycoproteins found in several parts of in our body or in an organisms. First of all, immunoglobulins. There are many types of immunoglobulins which contains a portion of glycans. They stabilize structure and modulate immune cells interactions, influencing pathogen neutralizations. Mucins. In digestive tract, there are various cells which produce mucus, and it also heavily glycosylated proteins, forming mucus barriers, trapping pathogens, and modulating immune responses. Glycoprotein hormones. Hormones like erythropoietin rely on glycosylations for stability and receptor binding, regulating endocrine functions. Adhesion molecules, integrins and cadherins mediated cell adhesions and signaling essentials for tissue integrity and blood clotting. Proteoglycans, compositions and roles. First of all, structure. Uh, the proteoglycans is a core protein linked to long negatively charged glycosaminoglycan chains, attracting water and providing tissue hydrations. Functions. First, supports extracellular matrix, regulates cell signaling, and maintain tissue elasticity, especially in cartilage and joints. Biological importance. Involving development, wound healing, and disease progressions through interactions with collagen and their other matrix components.
আসো। Structure. The proteoglycans is mainly produced from glycosaminoglycan monomer. The glycosaminoglycan monomer is synthesized by specific carbohydrate. First of all, the D-galactoglucouronase, which beta 1 linked to the beta N-acetyl galactoglucosamine in 4 carbon. And then in the 4 carbon then the N-acetyl galactosamine, 1 carbon is linked to the uh, glucouronic acid in 4 carbon, number 4 carbon. And for after that, there it is a here the in picture B, it is a complete proteoglycans. Here we can say that see that there is a core protein which serves as a backbone of the molecules, and then the glycosaminoglycan monomers are linked to the core protein by an glycosyl bond. Glycoproteins versus proteoglycans. Glycoproteins are short branch oligosaccharide chains. Contains mass 10 to 15%. But proteoglycans, long linear glycosaminoglycan chains, 50 to 60% mass, including recognition signaling immunoresponses, highly and located on membranes or secreted. In contrast, proteoglycans, highly sulfated, rich in water, provide caution, uh, found mainly in extracellular matrix of connective tissues. Types of proteoglycans and their functions. There are many types of proteoglycans based on their location and functions. First of all, large aggregate proteoglycans. Aggregate forms hydrated complex in cartilage, resisting compressions and maintaining tissue elasticity. Basement membrane proteoglycans. Perlecan supports structural integrity and filtration, influencing cell proliferation and repair. Cell surface proteoglycans. Syndicans and glyphicans modulate cell signaling, adhesion, and migration as co-receptor. Small leucine-rich proteoglycans, decorin and biglycan, biglycan regulate collagen assembly, impacting tissue strength and matrix organization. Peptidoglycan structure and bacterial cell walls. Um, First of all, the peptidoglycan mainly consists of two alternating N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid sugars, cross-linked by short peptide forming a mesh-like lattice. Gram-positive versus gram-negative bacteria. Gram-positive bacteria consists of thicker peptidoglycan layers, but the gram-negative bacteria has a thinner peptidoglycan layers. The structure of the peptidoglycan. The peptidoglycan structures mainly consist of muramic acid and N-acetyl glucosamine. The N-acetyl muramic acid consists of 4 or 5 amino acids such as D-alanine or other things. And in this figure we can see that the N-muramic acid consists of D-alanine and the D-glutamine, and the cross-link of the peptide is presented is the core polypeptide structure consists of N-galactoglucosamine and N-galactomuramic acid linked by beta 1,4 glycosylation bond. Each residue typically carries short peptide chain usually composed of 4 to 5 amino acids. Cross-link cross-links which often includes unusual D amino acids such as D-alanine. Functions. Structural integrity maintains bacterial shape and mechanical strength through rigid cross-link network. Protection from osmotic lysis. Resists internal pressure changes, preventing cell rupture in hypertonic environments. Dynamic remodeling. Enzymatic synthesis and cleavage allow growth, divisions, and shape changes. Antibiotic target. Penicillins and related drugs inhibit peptidoglycan synthesis, leading to bacterial death. Immunorecognitions. Peptidoglycan fragments trigger immunoresponses as pathogen-associated molecular patterns. Conclusion. Biological significance of glycoconjugates. Glycoconjugate means the three types of separate glycoproteins such as
carbohydrates such as glycoproteins, proteoglycans, and peptidoglycans are specialized glycoconjugates with distinct structure and functions. Glycoproteins facilitate cell recognition and immune responses. Proteoglycans provide accessible metric supports and tissue resilience, and peptidoglycans from bacteria cell walls essential for production and antibiotic targeting. Together, they illustrate the evolutionary adaptation of carbohydrate chemistry to fulfill diverse and critical biological roles across life forms. Thank you. ধন্যবাদ তোমাকে। আচ্ছা, এখন তুমি আমাকে যদি বলো, আমি যদি এক কথাই বলি, এই তিনটা যে শব্দ প্রোটিওগ্লাইকান, গ্লাইকোপ্রোটিন আর পেপটাইডোগ্লাইকান, তিনটার মধ্যে পার্থক্য, তিনটাই তো প্রোটিন আছে, কার্বোহাইড্রেট আছে, তাহলে তিন নাম কেন হইলো? স্যার গ্লাইকোপ্রোটিনে স্যার এই প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে স্যার, পার্সেন্টেজ বেশি থাকে। আচ্ছা, আর পেপটাইডোগ্লাইকান প্রোটিওগ্লাইকেনে স্যার এই গ্লাইকোজেনের মানে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেশি থাকে। আর পেপটাইডোগ্লাইকান আর পেপটিডোগ্লাইকেনে স্যার এইখানে স্যার প্রোটিন কম থাকে, কিন্তু স্যার এখানে পেপটাইড মানে স্মল পেপটাইড থাকে আর কি স্যার। তাহলে প্রোটিওগ্লাইকানও কার্বোহাইড্রেট বেশি থাকে, আর পেপটাইডোগ্লাইকানও কার্বোহাইড্রেট বেশি থাকে, তাহলে এই দুইটার মধ্যে কি পার্থক্য থাকবে? স্যার লিঙ্কের মধ্যে স্যার, এই যে মনোমার এবং লিঙ্কেজের মধ্যে স্যার এই কিসে থাকে? পেপটাইডোগ্লাইকানের গ্লাইকোপ্রোটিন মধ্যে স্যার গ্লাইকোসাইলের বন্ড থাকে। জি স্যার। পেপটাইডোগ্লাইকানে মাত্র কয়েকটা পেপটাইডোগ্লাইকানে মাত্র কয়েকটা অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে, ছোট পেপটাইড থাকে। আর জি স্যার। প্রোটিওগ্লাইকানে এই পেপটাইডোগ্লাইকানের চাইতে প্রোটিন বেশি থাকে। আচ্ছা, জি স্যার। ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়ালে কি কি অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে? স্যার ডি অ্যালানিন স্যার, গ্লুটামিন, আর স্যার লাইসিন। আর আরেকটা যৌগ থাকে পাঁচটা, একটার সঙ্গে আরেকটা যুক্ত করার জন্য, নাম মনে আছে? গ্লাইসিন থাকে, পাঁচটা গ্লাইসিন থাকে। আচ্ছা, এন অ্যাসিটাল গ্লুকোসামাইন আর এন অ্যাসিটাল মিউরামিক অ্যাসিডের মধ্যে কি পার্থক্য? সরি স্যার, পারি না স্যার। এন অ্যাসিটাল গ্লুকোসামাইনে শুধুমাত্র গ্লুকোজ আর অ্যামাইন থাকে। এর সঙ্গে দেখো, তুমি দেখো এই যে ইসে, আমার এখানে দেখা যাচ্ছে, যে দেখো তুমি যে দিছো উপরে দেখো, জি স্যার, জি স্যার। এইটার সঙ্গে যখন যুক্ত হয়, যেটার সঙ্গে প্রোটিন যুক্ত আছে এটাকে বলছে মিউরামিক অ্যাসিড, আর যেটার সঙ্গে প্রোটিন যুক্ত নাই সেটা এন অ্যাসিটাল গ্লুকোসামাইন। জি স্যার, বুঝছো? বুঝতে পারছি। জি স্যার, বুঝতে পারছি তার স্যার। মানে যখন এই 3 নাম্বার আর এই যে কয় নাম্বার কার্বনে যুক্ত থাকে জানো? এই যে কার্বোহাইড্রেট কয় নাম্বার কার্বনে প্রোটিন যুক্ত থাকে? স্যার 3 নাম্বার। 1 2 3 নাম্বার কার্বন, 3। হ্যাঁ। এই তিনে যুক্ত থাকে, এই তিনের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তখন তাকে বলা হচ্ছিল মিউরামিক মিরামিক অ্যাসিড। অ্যাসিড। গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য জানো? জি স্যার। স্যার এই যে কি? স্যার সেল ওয়ালের মধ্যে পার্থক্য থাকে স্যার। স্যার সেটা এই তো যে পার্থক্য সবাই জানে। পেপটিডোগ্লাইকেনের যে লেয়ারটা থাকে স্যার, ওইটা স্যার এই গ্রাম পজিটিভে থিকার থাকে, মানে স্যার একটু মোটা থাকে। আর গ্রাম গ্রাম নেগেটিভে সেটা স্যার একটু থাকে, পাতলা থাকে। এই জন্য স্যার গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া স্যার স্টেনিং দেয় ভালো করে স্যার। ইত্যাদি। গ্রাম নেগেটিভের আরেকটা লেয়ার আছে, 3টা লেয়ার থাকে, আর গ্রাম পজিটিভের 2টা লেয়ার থাকে। যাক, জি তোমাদের এই সমস্ত ধারণাগুলো আরো ক্লিয়ার থাকতে হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। নেক্সট।